ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కే వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా IIT JEE మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కే వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So good morning students. So today I will go to discuss one of the major important lesson in our daily life, that is acids, bases and salts. So this is the third lesson in our physical science syllabus, acids, bases and salts. Acids, bases and salts. So this is the third lesson in our physical science subject in our 10th class, acids, bases and salts. Acids, bases and salts. So ee lesson chala important anna in our daily life as well as exam point of view. So this lesson weightage is 2 marks question. One 2 marks question came in this exam, as well as one 8 marks question. Total 10 marks weightage regarding to acid, bases and salts lesson. So one 2 marks question came in the public exam, as well as one 8 marks question also came in the public exams. Totally 10 marks weightage, acids, bases and salt lesson. So acids, bases and salts. So what is acids, what is the bases and what is the salts? What are the uses these acids, bases and salts in our daily life? So for example, acids. So acids are sour and tasty. There are large number of acids we are using in our daily life. One is acetic acid. Acetic acid formula C. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach, a cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. CH3COOH, acetic acid. CH3COOH. It is also called vinegar. Acetic acid is also called vinegar. And also HCl, hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. So HCl name hydrochloric acid. Similarly, H2SO4. H2SO4. So this is called sulfuric acid. Sulfuric acid. Sulfuric acid. And HNO3. It is called nitric acid. It is called nitric acid. So generally we are using in our life, daily life. So these type of acids. Acetic acid is also called vinegar. HCl is hydrochloric acid. H2SO4 sulfuric acid. So it is majorly used in batteries.
and also HNO3, nitric acid. These are the best example for acids. Next, what is the bases? So, bases are the substances which are bitter in tasty, bitter in tasty. So, the common example of this bases NaOH, NaOH, sodium hydroxide, NaOH, this is sodium hydroxide, sodium hydroxide, NaOH name sodium hydroxide. Next, KOH, it is potassium hydroxide, potassium hydroxide, potassium hydroxide. Next, MgOH2, magnesium hydroxide, magnesium hydroxide. So, these are the some example for bases. So, bases are bitter in tasty, which are soapy in touch, soapy in touch, soaps, detergents, all are having this NaOH and KOH, that is why it is soapy in touch. So, next one is salts. So, acids are acetic acid, HCl, H2SO4 and HNO3, these are all acids. Some example for acids. Bases are NaOH, KOH and MgOH2. Salts, so what is meant by salt? Salts are formed by reaction between acid and base. So, salts అనేవి యాసిడ్ మరియు బేస్ రెండు రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల సాల్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి, యాసిడ్ అండ్ బేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaOH, it is base, NaOH, sodium hydroxide. Next, HCl is acid, hydrochloric acid. So, these two combine or reaction, it gives NaCl and H2O, NaCl and H2O. Acid and base both are react with each other to form salt. So, NaCl is salt, NaOH is base, HCl is acid. So, acid and base both are react to form salt and water, salt and water. This reaction generally we call it neutralization reaction. This reaction generally we call it neutralization reaction, neutralization reaction. Acid and base both are react to form salt and water is called neutralization reaction, neutralization reaction. So, this is salt means. So, salts are formed by the reaction between acid and bases. One common example we are using in our daily life, that is sodium chloride, common salt. It is also called table salt, common salt or table salt. So, in this acid, base and salts lesson, we are discussing majorly properties of acids, properties of acids, properties of acids. Next, properties of bases, properties of bases, properties of bases. Next, reaction of acids and bases with metal carbonates, metal carbonates, metal carbonates and bicarbonates, and bicarbonates. Reaction of acid and bases with metal carbonates and bicarbonates. Next, strength of acids and bases,
Strength of acids and bases. Strength of acids and bases. Strength of acids and bases. Next, fifth topic is pH scale. pH scale. pH scale. Next, sixth one is importance of pH in soil. Importance of pH in soil. And also common salts. Common salts we are using in our daily life. Common salts we are using in our daily life. Next, eighth topic is bleaching powder. Bleaching powder, washing soda, washing soda. Washing soda, what is the chemical formula of washing soda? Sodium carbonate, Na2CO3. Sodium carbonate is called washing soda. Washing soda. And also baking soda. Baking soda. Baking soda chemical formula sodium bicarbonate, NaHCO3. Baking soda. So bleaching powder generally used to removing of virus and bacteria present in water. Bleaching powder. So bleaching powder అనేది మనం డ్రింక్ చేయడానికి వాటర్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ట్యాప్ నుంచి వాటర్ వస్తే వాటర్లో నెంబర్ ఆఫ్ వైరస్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి. వాటన్నిటిని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే కెమికల్ కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. ఆల్సో వాషింగ్ సోడా. సో వాషింగ్ సోడా ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఏ సర్ఫ్. సో బయట మనకు మార్కెట్లో చాలా సర్ఫ్స్ దొరుకుతాయి. వీల్, XXL and Ariel. So these all serves having chemical compound is washing soda. Washing soda. It is used in laundries. సో మనం డ్రెస్ వేసుకున్న తర్వాత దానిలో ఉన్న డస్ట్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఈ సోడియం కార్బోనేట్ని యూజ్ చేస్తాం. సోడియం కార్బోనేట్ కెమికల్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాషింగ్ సోడా. వాషింగ్ సోడా. ఆల్సో బేకింగ్ సోడా. సో బేకింగ్ సోడా ఈ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ కుకింగ్ పర్పస్. సపోజ్ మనం ఇంట్లో దోశలు వేసుకుంటున్నాం అనుకోండి, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పౌడర్ని వాటికి యాడ్ చేస్తాం. ప్లఫీ నేచర్ రావడానికి బేకింగ్ పౌడర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. స్మూత్ నేచర్, స్మూత్ అండ్ ప్లఫీ నేచర్. సో దిస్ బేకింగ్ పౌడర్ ఈజ్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ కేక్స్ అండ్ బ్రెడ్స్ ఆల్సో. సో మీరు బ్రెడ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, మధ్యలో స్మాల్ హోల్స్ ఉంటాయి. ఆ హోల్స్ అనేవి ఎలా వచ్చాయి అంటే బేకింగ్ పౌడర్ని హీట్ చేయడం వల్ల CO2 గ్యాస్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఆ CO2 గ్యాస్ ఎలిమినేట్ అయ్యేటప్పుడు అక్కడ చిన్న స్మాల్ హోల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. బేకింగ్ సోడా ఆర్ బేకింగ్ పౌడర్, సోడియం బైకార్బోనేట్. సో బేకింగ్ సోడా ఆర్ బేకింగ్ పౌడర్ ఫార్ములా sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. This sodium bicarbonate is also used in mild antiseptic. Mild antiseptic. Mild antiseptic. యాంటీసెప్టిక్. సపోజ్ మనకి ఎక్కడైనా ఏదైనా కట్ చేసుకున్నప్పుడు గాయమైంది అనుకోండి, ఏదైనా కూరగాయలు కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఏదైనా కట్ చేస్తున్నప్పుడు చిన్న గాయమైంది అనుకోండి, సో ఆ బ్లడ్ అనేది బ్లీడింగ్ అవ్వకుండా సోడియం బైకార్బోనేట్ని అక్కడ అప్లై చేస్తాం. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ మైల్డ్ యాంటీసెప్టిక్. మైల్డ్ యాంటీసెప్టిక్. మైల్డ్ యాంటీసెప్టిక్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్. ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్. ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్. సో ఫైర్ను కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా సోడియం బైకార్బోనేట్ యూజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్. ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద సబ్ టాపిక్స్ ఇన్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం యాసిడ్స్ అండ్ bases. Acids and bases.